Yeah. So I'll tell you the difference between linear equation, quadratic equation and the inequality. See, ఇప్పుడు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. లీనియర్ ఈక్వేషన్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక గ్రాఫ్ లో ఇది ఒక లైన్. లీనియర్ ఈక్వేషన్ మనకు లైన్ ని చూపిస్తుంది, అవునా? నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కూడా ఇలా ఉందనుకోండి, ఒక సిమెట్రిక్ ని చూపిస్తుంది, అవునా? అంటే అది వెళ్ళే పాత్ ని చూపిస్తుంది. ఏది లీనియర్ ఈక్వేషన్ అయినా పాత్ ని చూపిస్తుంది, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయినా సరే మన పాత్ ని చూపిస్తుంది. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఓకేనా, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా మళ్ళీ లైన్ నే చూపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా లైన్ అనుకోండి, ఈ రెండు సేమే, కానీ ఈ లైన్ తో పాటు ఇది ఒక రీజియన్ ని కూడా చూపిస్తుంది. అంటే ఈ రీజియన్ మొత్తం కూడా సేమ్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనే మీనింగ్. సో ఇన్ఈక్వాలిటీ రిప్రజెంట్స్ అ రీజియన్. నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇప్పుడు చూడండి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అన్నాను అనుకోండి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? x సాటిస్ఫైస్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, దట్ ఈస్ వన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 3. నా అలా కాకుండా x ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 అన్నాను అనుకోండి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? x ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ అ నెంబర్ లైన్ x ఈజ్ లెస్ దాన్ 3, if I take a number line 0, 1, 2, 3, 4 and -1, -2, -3. So x less than 3 అంటే ఏంటి? It is representing a complete region, అవునా? సో ఈ రీజియన్ మొత్తం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టే కదా. సో x value can be 2, x value can be 1, x value can be 0, x value can be -1 and up to negative infinity. So try to understand this one point. Equal to symbol represents a specific point, కానీ ఇన్ఈక్వాలిటీ సింబల్ రిప్రజెంట్స్ ఆ రీజియన్. సో ఇక్కడే మనకి రీజియన్ చూపించినప్పుడు ఈక్వేషన్ లో కూడా మనకి ఏదో ఒక రీజియన్, మేబీ కింద రీజియన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే పై రీజియన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక రీజియన్ ని మనకి అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నౌ సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ పాయింట్ అబౌట్ ద రీజియన్, ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఐ కెన్ సే. నౌ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ సింబల్స్. ఓకేనా? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్. సో ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ చూడండి, మళ్ళీ x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 2 అయితే లీనియర్ ఈక్వేషన్, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. నౌ 7x ఈజ్ లెస్ దాన్ 28 అండ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ 1. సో ఈ సింబల్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్స్. నౌ దీస్ థింగ్స్ డు నాట్ అఫెక్ట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సింపుల్ గైస్, ఐ విల్ టెల్ యూ. 7x ఈజ్ లెస్ దాన్ 28 అనే ఒక వాల్యూ ఉందనుకోండి. Now, when you add or subtract a number from both sides, when you add or subtract a number from both sides, for example, ఇప్పుడు 7 is less than 28 ఉంది, ఓకేనా? 7 is less than 28 ఉంది. Now, if I add or subtract, so first నేను 7 plus 2 ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేశాను, 28 plus 2. Now, is the direction change? 7 plus 2 9, 9 less than 30 కదా, ఓకేనా? సో మీరు ఇలా యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా కూడా ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్. సో ఇంతకుముందు లెస్ దాన్ ఉంది కదా, 7 less than 28 ఉంది, ఇప్పుడు 9 less than 30 అయింది ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ఆర్ డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ అ పాజిటివ్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు 7 డివైడెడ్ బై 2 చేశాను, 28 డివైడెడ్ బై 2 చేశాను. నౌ 7 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ 3.5, 28 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ 14. స్టిల్ 3.5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 14. సో ఇనీషియల్ గా ఉన్న సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ అవ్వలేదు. సో వెన్ యూ యాడ్ అ వాల్యూ ఆర్ వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ అ వాల్యూ బోత్ సైడ్స్, ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ. సిమిలర్లీ, when you multiply or when you divide with a positive number, it doesn't change the inequality sign. Now ఇది మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే, సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ సైన్, మనమే మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? వీ జస్ట్ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద నెగిటివ్ సైన్. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు చూడండి, 7 ఉంది, 28 ఉంది. Okay, so 7 is less than 28. Now multiply or divide both sides with a negative. So I just multiply with -1. So -7 minus 28. Now you guys tell me, is this still less than or -7 is greater than -28? -7 ki -28 ki what is the relation? Greater. Very good. So the relation is changed. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, when you multiply or when you divide by a negative number, అది ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు, -1 అవ్వచ్చు, -2 అవ్వచ్చు, -10 అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే, when you multiply with the negative sign, it changes the inequality symbol. సో లెస్ దెన్ ఉన్నది కాస్త గ్రేటర్ దెన్ అయిపోయింది.
ఓకే. నౌ సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది సి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. యాడ్ చేస్తే ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవ్వదు, యాడ్ చేసినా ఇన్ఈక్వాలిటీ చేంజ్ అవ్వదు అలా. సో ఇవన్నీ నేను మీ రిఫరెన్స్ కోసం రాసినవి, ఒక్కసారి అయితే చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. యా, లెట్స్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ గైస్ ప్లీజ్. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. వెల్, సో 20k is greater than minus 30. So 20k is greater than minus 30. Now, which of the following could be the value of k that satisfies the inequality above? సో మనకి k వాల్యూ కావాలి. అంటే k వాల్యూ కావాలంటే డైరెక్ట్గా మీరు 20 ఇట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ ప్రాక్టీస్ గైస్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ 20. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ డూ ఇస్ డివైడ్ by positive 20. So if you divide by positive 20, it doesn't change the inequality kada. So 20k by 20 is greater than minus 30 by 20. So 20 పోయింది, 0 పోయింది. So k value is greater than minus 1.5. So as soon as we get minus 1.5, we have minus 1.5 here. Then why can't B is the correct answer? You all picking A is the correct answer. బి ఎందుకు కాదు? -1.5 కదా ఉంది. ఎనీ గెసెస్? యా, సి గైస్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, yeah, so it is saying that k is greater than -1.5. So if you get an answer like k is equal to -1.5, then you can pick it up this. But here k value is greater than -1.5. So which option is greater? -1.2 is greater than -1.5. So మీకు ఇక్కడ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ అయితే just imagine on the number line 0, 1, 2, 3, 4. సో అలాగే -1, -2, -3. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద రైట్ సైడ్ నెంబర్. 3 less than 4, 2 less than 3, 1 less than 2, 0 less than 1, -1, -2 less than -1, -3 less than -2. నౌ ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే -1.5 అండ్ -1.2. -1.5, -1.2. So what is the relation here? Less than or greater than? I just have a confusion. -1.5 కి -1.2 కి మధ్యలో లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ గైజ్, ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ 0 వస్తుంది. నా 0 తర్వాత ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది? -1.2 వస్తుందా, -1.5 వస్తుందా? -1.2 వస్తుంది. తర్వాత -1.5 వస్తుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంటెక్స్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద రైట్ సైడ్ నెంబర్. అంటే -1.2 is less than, sorry, -1.5 is less than -1.2. So if you confused anywhere, just try to understand this and try to imagine the position on the number line. నెంబర్ లైన్ మీద పొజిషన్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు -1.8 ఇక్కడ వస్తుంది, అండ్ -2.0 ఇక్కడ వస్తుంది, -2.5 ఇక్కడ వస్తుంది, అవునా? సో ఇవన్నీ కూడా లెస్ దానే అవుతాయి. -1.5 లెస్ దాన్, సారీ, -1.8 లెస్ దాన్ -1.5. కానీ ఇక్కడ k వాల్యూ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ -1.5. సో అప్పుడు మనకు ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ ఏంటంటే దట్ ఈస్ 1.2.